More details have emerged in the downing of Malaysian Airlines Flight 17, in which all 298 passengers aboard died last week in eastern Ukraine. The United States has come out to say officially that they believe that the plane was shot down with a surface-to-air missile that was fired from an area that's controlled by the pro-Russia rebels in eastern Ukraine. The pro-Russia rebels, in turn, they have denied any involvement. They say they don't have the equipment necessary to shoot a plane out of the sky, even though over the last few weeks they've been bragging very loudly about the fact that they've been able to shoot down a number of Ukrainian military fights. But they're blaming the Ukrainian forces. They say a Ukrainian jet shot the plane down. Ukraine, in turn, denies its involvement. It's hard to be 100% certain about who shot Flight 17 down, but what's clear is that the separatists don't seem very interested in allowing an impartial investigation to take place at the crash site, which they control. Как-то обстановка в боях изменилась в связи с крушением самолета малайзийского, или это ничего не поменяло для вас? Ну, что для нас это поменяет? Это общественно-политическая ситуация, мировая, то есть оно на нас влияния не оказывает. Ну, то есть они обещали там какое-то перемирие на время расследования. А зачем нам их перемирие? Не знаю. Их здесь вообще сделать нечего. Чемодан, вокзал России — это в лучшем случае. Надеемся, что это независимое и правдивое расследование остановит войну на Украине. Мы считаем здесь, практически это мнение, наверное, всех нас, кто здесь живет, что это украинская сторона уже сбила этот пассажирский самолет для того, чтобы показать, какие ополченцы плохие, для того, чтобы сюда ввести натовские войска. Но это наше такое субъективное мнение, чтобы здесь уже НАТО помогало полным ходом устанавливать украинскую власть. The Russian leadership of the Donetsk People's Republic has said that they're not touching the crash site because the international community has asked them to leave it intact for an investigation. But we've seen the opposite. We've seen people carrying materials away from the site, driving it away. We don't know where it's going, and it's already been contaminated by a number of people who've been walking over it and removing things from it. So the international community leaders who are asking for an impartial investigation over there really aren't being very realistic, because it seems like the separatists don't actually want to see that happen. Сейчас попрошу вас всех за автобус. Или мы отходим, или я буду по-другому разговаривать. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Тут же был создан штаб оперативный, в который вошла и прокурорская группа, и группа следователей, и группа патологоанатомов. Однако этот штаб не трогал никак обстановку на месте происшествия, ожидая приезда международных экспертов и специалистов. Надо сказать, что представители ОБСЕ оказались не очень довольны взаимодействием с нами, и я объясню причины этого недовольства. Они считали, что та охрана, которую мы им выделили, не позволяет им достаточно активно действовать по всему полю, вот по всей территории, на которой случилось происшествие. Я объяснил им и объясняю вам, что это связано с тем, что место катастрофы находится фактически на нейтральной полосе. На полосе, так сказать, практического соприкосновения наших подразделений и сил противника, то бишь украинских войск. Соответственно, пребывание на этой территории представляет некоторую потенциальную опасность. И наша охрана, она прежде всего пыталась обеспечить безопасность членов миссии. Боевые действия продолжаются по всему фронту и продолжаются активно, поэтому, естественно, обеспечивать безопасность мы можем только очень относительно. В любую минуту обстановка
на месте происшествия может быть изменена таким образом, что у нас не будет возможности ни для генетических экспертиз, ни для технических экспертиз обломков самолета. Поэтому мы просим, настаиваем, призываем, все что угодно, как можно быстрее экспертные группы прибыть на место происшествия. Мы заинтересованы в максимально полном и объективном расследовании обстоятельств этого происшествия. Однако мы не встречаем доброй воли и экспертов международных, и, простите, мы не видим доброй воли всего международного сообщества. Мы этим крайне удивлены, и мы, честно говоря, возмущены тем, что нас заставляют сохранять эту обстановку неприкосновенной, пока мы все ждем и ждем экспертов. Нам представляется, что это возможная искусственная затяжка, которая организована Киевом для того, чтобы место действия было изменено, для того, чтобы эксперты не имели доступа к месту действия, для того, чтобы каким-то образом сделать расследование или невозможным, или неполным. А нам нужно, чтобы оно было не только возможным, чтобы оно было максимально быстрым и максимально полным. Нам представляется, что отчасти мы сталкиваемся, если угодно, с саботажем этого расследования. We have seen developments from the very first day, including now the continuous removal of bodies. And in that context, I can also inform you that earlier today we were at a railway station a bit out of this location, and we have seen and witnessed ourselves 4 wagons, of which 3 were loaded with what we understand 196 bodies in refrigerated conditions. Of course, we are not in a position to say whether these bodies are the bodies from here, because that would require an examination for which we are not responsible for. But what we can say is that these bodies are in a refrigerated condition, and therefore also have a location now where they can rest a little longer until their onward transport is organized. We also, as you have probably seen further down the road, understand that not yet all the bodies have been recovered. The task the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine has is not to investigate the cause of this accident or to identify the bodies that are found here. It is our task to monitor what we see, to report on that, and to report those findings back to 57 participating states of the OSCE. For the moment, the train, the carriages where the bodies are refrigerated, is stationary. We were given indications that it will remain that way pending the arrival of the international experts, and then from there decisions will be made where it can go. You may have heard in the past days sounds of conflict and gunfire in the not far distance. You also know that we are close to what is referred to as a ever-moving front line. So there is, of course, a risk that this area here will be made subject also to this conflict. Еще, давай. Понятное дело. Так, слушай, ну я думаю, что совесть чиста, да? Да, вроде да. Ну, всего-навсего 2 часа еще. А? Всего-навсего